বেশ কিছুদিন হলো নাথিং ফোনের নিউ সিরিজ CMF-1 এর সাকসেসর CMF-2 Pro লঞ্চ হয়েছে, যেটি নিয়ে আমার ভিতরে অনেক জল্পনা কল্পনা ছিল। কারণ CMF সিরিজের ফোনগুলোতে প্রয়োজন অনুযায়ী যে মানের স্পেক অফার করে, যার ফলে ফোনগুলো মার্কেটের বেস্ট ফোন হয়ে যায়। যাই হোক, এবার মূল আলোচনা আসি। এই ভিডিওটি কোনো রিভিউ না, বেসিক্যালি আমরা এই ভিডিওতে জেরি এভরিথিং এই ফোনটি নিয়ে যে টেস্টগুলো করেছে সেই টেস্টগুলোর উপর আমরা একটা রিঅ্যাকশন দিব। সো লেটস সি টুগেদার। CMF Phone 2 Pro. সো এখানে আমরা তিনটা বক্স দেখতে পাচ্ছি, বাট ফোনটির চারটা কালার লঞ্চ হয়েছে আমার জানা মতে, যেমন হোয়াইট, ব্ল্যাক, অরেঞ্জ অ্যান্ড লাইট গ্রিন। সো চারটা কালারই লঞ্চ হয়েছে, বাট এখানে তিনটা কালার দেখতে পাচ্ছি। সো তিনটা কালার কি সেটাও আমরা দেখব। A name so long it needs its own zip code, but a price so small you'll forget how weird the name is. And at $279, I think they're allowed to call it whatever they want. সো এখানে দেখতে পাচ্ছি ফোনটির বক্সে একদম শুরুতে ফোনটির ব্যাক কেস দেওয়া হয়েছে, which is transparented. Them later. Honestly, right out of the box, I'm shocked at how legit this And looks this and is feels. CMF-2 Pro. And you're going to be shocked when you find out where they put. সো যেমনটা দেখতে পাচ্ছি এবারে CMF-2 Pro CMF-1 থেকে কিছুটা ডিফারেন্ট। ডিফারেন্ট মিনস ডিজাইন সেম, বাট স্ক্রুর যে প্লেসমেন্টগুলো রয়েছে, স্ক্রুর প্লেসমেন্টগুলো একটু পরিবর্তন হয়েছে। এবং CMF-1 এ যে ডুয়াল ক্যামেরা ছিল, এবারে এটিতে থ্রিফল ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে। সো 3টি ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছি আমরা। সো 3টি ক্যামেরা কি সেটাও আমরা দেখব। The vibrator. CMF stands for color, material, and finish, and this light green phone is a good example of what CMF সো এটি লাইট গ্রিন কালার। can do with so little. We saw inside the box that has a free clear rubber case, a USB-C charging cable, and this little orange. আচ্ছা, এখানে একটা কথা বলে রাখি, এখানে আমরা চার্জিং কেবল দেখতে পাচ্ছি। চার্জিং কেবল আমরা যেটা জানি, এবারে CMF-2 Pro তে চার্জারের ক্ষেত্রে চার্জার দিয়ে দিবে, বিশেষ করে এশিয়া ভিত্তিক যেগুলো আছে, যেমন বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, এগুলোর জন্য হচ্ছে তারা বক্সেই চার্জার প্রোভাইড করবে। সো এটার রিজনটা যদি বলি, এই কান্ট্রিগুলোর মধ্যে আমার জানা মতে চার্জারের ক্ষেত্রে কিছুটা ঝামেলা হয়, মানে 2 নাম্বার চার্জার প্রোভাইড করে অনেক কোম্পানি। দ্যাটস ওয়াই তারা বক্সের সাথে চার্জার প্রোভাইড করছে এবারে CMF-2 Pro তে। দিস ইজ রিয়েলি গুড। SIM card removal tool, but no screwdriver or other accessories. The black CMF Phone 2 Pro looks very similar to the light green, but my favorite, and the one we will be reviewing, will be the dual tone orange phone. I'm legitimately a fan of the design. Mainstream phone. সো আমরা এখানে তিনটি কালার অলরেডি দেখতে পাচ্ছি, যেখানে ব্ল্যাক অ্যান্ড লাইট গ্রিন অ্যান্ড অরেঞ্জ, যেখানে অরেঞ্জ কালারে ডুয়েল টোনের কালার দেখতে পাচ্ছি। সো তিনটি কালারই হচ্ছে এগুলো, বাট এখানে হোয়াইট কালার যেটি রয়েছে সেটি মিসিং রয়েছে। হোয়াইট কালার যেটি ছিল সেটিও কিন্তু ডুয়েল টোনের কালার ছিল। I don't need the black and light green phones, so leave a random comment down below and I'll pick 2 people anywhere in the world to ship these away to. I won't carve my name into them or anything, unless you're into that kind of thing. Starting with the screen, on a sub $300 smartphone, the surface could very well be anything. I mean, it has been a while since we've seen a plastic screen smartphone, one that scratches level 2 or 3, but apparently CMF is using Panda Glass. ওয়েল, এই ফোনটিতে কিন্তু গ্লাস প্রোটেকশনে ফ্যান্ডা গ্লাস ইউজ করা হয়েছে, বাট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্ক্র্যাচ পড়ে যাচ্ছে। সো প্যান্ডা গ্লাস খুব একটা ইফেক্টিভ মনে হচ্ছে না এখানে। See scratches at level 6 with deeper grooves at a level 7. The same Panda Glass covers the front-facing 16 megapixel hole punch selfie ফ্রন্টে 16 মেগাপিক্সেল দেওয়া হয়েছে। camera, protecting it from scratches. That camera sits just below it. তার আগে CMF-1 এও কিন্তু 16 মেগাপিক্সেল ছিল প্রবাবলি। Is a plastic frame. But again, ওয়েল, we may never ফোনটির বডি ম্যাটেরিয়াল নিয়ে যদি কথা বলি, ফোনটির বডি ম্যাটেরিয়াল ছিল প্লাস্টিক, যার ফলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যখনই এটার উপর নাইফার দিয়ে যখনই স্ক্র্যাচ করা And হচ্ছে, now we know for sure তখনই that it is indeed রং a যেটা plastic ছিল frame. উপরের রংটা It's কিন্তু উঠে interesting যাচ্ছে, this year যেহেতু that এটা even the buttons প্লাস্টিক are plastic. বিল্ড We have কোয়ালিটির the ফোন। Privacy Essential button, which is basically a black hole for all the screenshots you want to take, and then the regular power button placed right above that. Last year the buttons were made of metal, but honestly I'm fine with plastic.
The top of the CMF Phone 2 Pro has even more plastic টপে আমরা নয়েজ features. The ক্যান্সেলেশন front side মাইক্রোফোন has a দেখতে plastic পাচ্ছি। volume rocker, and the buttons do not pop out of the frame. হার্ট Lucky you, Samsung. মোটামুটি হার্ট রয়েছে। পিক্সেলের ফোনগুলো আমরা যেটা দেখি গুগল পিক্সেলের কথা যদি বলি, গুগল পিক্সেলে যখনই পাওয়ার বাটন বলি বা ভলিউম বাটন বলি, এগুলো খুব ইজিলি উঠে যায় যখনই কোনো কিছু দিয়ে এগুলো ট্রাই করা হয়। Charging headphones and সো এখানে stuff আমরা to go. সিম ট্রি দেখতে There's পাচ্ছি। also, সিম and I ট্রিতে cannot আমরা stress দেখতে how পাচ্ছি cool ডুয়েল this সিম is, ব্যবহার an করা যাবে SD ফোনটিতে। card দুটি slot সিম that কার্ডের allows the পাশাপাশি storage মেমোরি of কার্ডও the ব্যবহার করা CMF যাবে অ্যান্ড Phone 2 মেমোরি Pro কার্ড to be প্রবাবলি 1 expanded টেরাবাইট to 2 আপ টু। terabytes. iPhones Oh, cannot 2 even be terabyte. expanded past Oh 1 my terabyte, God, and here's 2 the CMF terabyte. Phone 2 Pro allowing customers to double the iPhone's capacity at any point during ownership within like 3 seconds. Pretty amazing. The orange rubber ring help keeps the IP54 water resistance, but we'll talk more about that later. Thankfully, the 3 rear camera lenses are scratch resistant and protected with glass. The upper lens is an 8 megapixel ultra wide camera. Oh, Then we have এটাতে the 2x টেলিফোটো 50 লেন্স ইউজ megapixel করা হয়েছে। telephoto camera on the right and a large 50 megapixel main sensor. ওয়েল একটা ব্যাপার ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে CMF1 যখন আমি দেখেছি CMF1 এর প্রাইস কিন্তু এই মুহূর্তে প্রবাবলি 21-22 হাজার টাকা। অ্যান্ড 21-22 হাজার টাকার ফোনে আমি যেটা নোটিস করেছি ক্যামেরাতে তার 16 FPS দিয়েছে অ্যান্ড ডিসপ্লেতেও অসাম একটা ডিসপ্লে দিয়েছে। অ্যান্ড চিপসেটের কথা কি বলবো, যেটা Dimensity 7300 ইউজ করা হয়েছিল অ্যান্ড এবারে এটাতেও Dimensity 7300 Pro চিপসেট ইউজ করা হয়েছে। সো চিপসেটের ক্ষেত্রে বলবো অসাম। আর প্রাইস কিন্তু বলিনি, CMF2 Proর প্রাইস কিন্তু রাইট নাও 28 থেকে 29 হাজার টাকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। হয়তো এটা প্রাইস আরো কমতে পারে। সো 2-1 মাস ওয়েট করলে হয়তো প্রাইস কমে যেতে পারে অ্যান্ড প্রাইস অনুযায়ী বেস্ট ডিল বলা চলে এটাকে। যদিও আমরা দেখি এই প্রাইজের মধ্যে কিন্তু Moto Z85 রয়েছে, বাট Z85 এর সাথেও কিন্তু Z85 এর প্রাইসও কিন্তু এই মুহূর্তে 30 এর নিচে। সো মানে 8 256 জিবি 30 এর নিচে। সো মোটামুটি একটা সেই লেভেলের একটা খেলা হবে এটার সাথে। Down at the bottom. The single-tone LED flash sits right below the telephoto, all surrounded, of course, with an aluminum camera lens housing. অ্যান্ড ফোনটির প্রাইমারি There are ক্যামেরা also কিন্তু a few 50 rather মেগাপিক্সেল। glamorous stainless steel screws, which I assume are holding down the back panel, but we'll find out soon enough. Now, I haven't personally seen this much orange on my screen since the inauguration, but if CMF is going to drop a phone this bright, we gotta talk about where baby carrots come from. Because believe it or not, baby carrots aren't actually baby carrots that got separated from their parents at the farm. Baby carrots, and this is true, are actually the non-aesthetically pleasing adult carrots sliced into smaller chunks and then peeled to make them look like scrumptious bite-sized morsels. So the next time you throw away the baby carrots in your fridge that you never ate, you don't খুব gotta worry ভালোভাবে about them এটা actually being babies. They were just the adult Well- carrots that nobody wanted in the first place anyway. Along with the স্ক্রুগুলি কিন্তু খুব সুন্দর। in the bottom right corner. These Okay. supposedly are to add an extra modular back panel that has magnets and a wallet holder and stuff. ওকে, for if you তার don't আগে want long CMF1 এও ছিল এটি। length. This modularity is a marketing point for Look CMF. good. Although this year's mods are slightly less modular than last year's mods, since the back panel this year is apparently not user replaceable. We'll talk more about that in a second when we try to find Well- out where they hit the vibrator. First, it's rather shocking লাইটার that দিয়ে CMF has ডিসপ্লের managed to উপর cram a 10-bit মোটামুটি একটা 120 ফ্রাই Hz লাইটার দিয়ে color ডিসপ্লের উপর display মোটামুটি into একটা the ফায়ার 6.7 টেস্ট inch চলতেছে। সো smartphone, all for আরে হ্যাঁ, $270. এই ফোনটাতে কিন্তু মানে IP68 রেটিংস দেওয়া হয়নি। সো ওয়াটারপ্রুফ ফোন না এটা, বাট তারপরও ফায়ার টেস্ট করা হচ্ছে ডিসপ্লের উপরে যে কি অবস্থা, কেমন পর্যন্ত এটা আসলে নিতে পারে, যে আগুনের মানে তাপমাত্রা কতটুকু পর্যন্ত এটা সহ্য করতে পারে সেটাই টেস্ট করা হচ্ছে। The screen lasted for about 20 seconds before turning white under the heat from my lighter and then ও recovering. But with মানে an AMOLED বেশি panel সময় this লাগে নাই large, এটা I have no idea রিকভার how হইতে। CMF সো is রিকভার making হয়ে money গেছে here. খুব তাড়াতাড়ি। Finally, the bin test. With a nice Okay, let's little see. silver Ben crease in test. the middle panel, let's hope it doesn't become the Oh. CMF phone's downfall. Last year we found a metal subframe inside the phone during the teardown, and it looks like this year we might find something similar, since when bent from the front and the back, we do get some flexing, but the phone locks out. অনেক And we স্ট্রং, don't অনেক get স্ট্রং permanent বলতে হয়, exterior অনেক damage on the স্ট্রং। glass, the frame, মানে এটা or ব্যান even হচ্ছে না the back. সহজে। These large screws might be more structural than we thought, and it's time to take it apart for মানে real. অনেক ফোন হয় না ব্যান টেস্ট করতে গিয়ে গ্লাস
গ্লাস ব্রোক হয়ে যায় অ্যান্ড বডি একদম চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। ওরকম অবস্থা দেখতেছি না। সো বিল্ড কোয়ালিটি অনেক স্ট্রং। মানে প্লাস্টিক বিল্ড হলেও এটা বিল্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো বলতে হয়। ওয়েল এবার আমরা CMF দেখি didn't include ফোনটি the screwdriver in the একদম box this time খুলুক। around. Maybe it was the size of the screwdriver or the weight of the F knows about stamps.com. They can afford to include the screwdriver next year. Either ওয়েল way, এবার turns আমরা out that ফোনটি the CMF Phone ডিসঅ্যাসেম্বল 2 দেখি Pro does not কিভাবে এটা need to be খুলে। taken apart, which is a bonus. These screws are more than just aesthetic though. They do help hold the panel in place. Along আচ্ছা এখানে এবার একটা ব্যাপার নোটিস করলাম সেটি হলো সিএমএফ 1 এ কিন্তু ব্যাক পার্ট আপনি নিজের ইচ্ছা মতো খুলে চেঞ্জ করার একটা সুবিধা ছিল। বাট এবারে সিএমএফ 2 Pro তে কিন্তু সেই সুবিধাটি থাকছে না। সো আপনি আপনার নিজের মতন করে ব্যাক পার্ট খুলে পরিবর্তন করতে পারছেন না। তো non-trivial এই ছিল amount of ভিতরের heat sink অবস্থা। inside ভিতরের holding that কন্ডিশন দেখতে panel to পাচ্ছেন। the internal back plastics. You can see the threaded inserts that hold the stainless steel screws in place. There are 8 small Phillips head screws holding down the inner black plastics, which do now include an NFC ওয়েল coil, সিপিইউর উপরে but যেটি ছিল CMF সেটি does not উঠিয়ে নেওয়া include হয়েছে। a wireless charging coil. Not even when the module এখানে pack দেখতে is পাচ্ছি হিট installed. সিঙ্ক But I'm ব্যাপার। curious, does anyone actually use their wireless charging? ওয়্যারলেস Let me know. চার্জিং এটাতে থাকছে না। ওয়্যারলেস চার্জিং সাপোর্টেড থাকছে না। সিএমএফ 1 এও ওয়্যারলেস চার্জিং সাপোর্ট ছিল না। আর Down in ওটার the থেকে তো comments. এটার প্রাইস The lower আরো বেশি। loudspeaker plastics are held in with 5 more black Phillips head screws. This piece of plastic ওয়েল also আমরা contains the স্পিকার singular দেখতে পাচ্ছি loudspeakers এখন। of the CMF Phone 2 Pro. অ্যান্ড There are এই no ফোনটিতে stereo কিন্তু সিঙ্গেল speakers, স্পিকার so if ব্যবহার you করা start হয়েছে। losing your মানে PUBG ডুয়াল games, স্পিকার just থাকছে না, blame it on স্টোরি the স্পিকার single থাকছে speaker. না, সিঙ্গেল The single স্পিকার speaker does, রয়েছে however, have ফোনটিতে। a lot of balls inside, so thumbs up for that. আচ্ছা ওয়েট, আমরা এখানে এগুলো কি? মানে স্পিকারের ভিতরে কি মনে হচ্ছে যে ময়লা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে? এক্সাক্টলি নট। স্পিকারের ভিতরে বেসিক্যালি এগুলো কিছু ফোমের গুঁড়ি দেখতে পাচ্ছি, ফোমের বল। এগুলা বেসিক্যালি ইউজ করা হয় বেসটাকে আরো ভালোভাবে হচ্ছে আ ইমপ্রুভ করার জন্য। সো এটা নিয়ে আসলে ডিটেইলি কোনো কিছু বলছি না। বাট এতটুকু বলি যে সাউন্ডটাকে স্মুথ করার জন্য এন্ড বেসটাকে একটু আ ব্যালেন্সের মধ্যে রাখার জন্য বেসটাকে আপ করার জন্য দ্যাটস ওয়াই এগুলো ইউজ করা হয় স্পিকারের মধ্যে। The 5,000 milliamp hour battery is also easily removable. Thanks for that, nothing. ওয়েল ব্যাটারি রিমুভ Making the একদম battery ইজিলি easy to ব্যাটারি take রিমুভ out, হয়ে গেল। replace, and recycle is a huge deal since lithium batteries are 95% recyclable, but only if they're able to be separated from the rest of the foam. I'll unplug the screen display ribbon, just like a little Lego, along with the long extension ribbon. There are 2 more silver Phillips head screws on the charging port board. I ওকে। totally forgot to try out the underscreen fingerprint reader. যারা so hopefully সার্ভিসিং nobody করেন loses too much এটি sleep হচ্ছে over that one. ফিঙ্গারপ্রিন্টের। With the lower board যেহেতু popped ফোনটিতে out, ইন you can ডিসপ্লে see the ফিঙ্গারপ্রিন্ট glorious রয়েছে। translucent orange rubber ring around the 33-watt USB-C charging port. ওকে। I think it's the little details like ফোনটিতে this that make 33 the ওয়াটের CMF phone unique. চার্জিং সাপোর্ট As far রয়েছে। as water resistance goes, we have the standard mesh off to the side of the microphone hole shaft, and more waterproofing mesh over the loudspeaker opening. The whole back panel not being glued shut is probably what's keeping us at a splash-proof IP54 instead of a submersible IP67. But seeing where that optical underscreen fingerprint reader peeks through the pixels is always kind of fun. There's one ফিঙ্গারপ্রিন্টের more যে silver Phillips head হোলটি screw থাকে holding সেটি down the এটাই। motherboard, and it's about here where we see এটি the হচ্ছে first সেই real মাদারবোর্ড, cost-cutting রাইট। measure inside the CMF Phone 2 সো Pro. এখানে And it's সবকিছুই রয়েছে not the মাদারবোর্ডের hardest, ভিতরে they রয়েছে। added plenty of that, and it's in the এন্ড cameras, ক্যামেরার মধ্যে none of কিন্তু the sensors, ওয়াইএস the থাকছে main না। ক্যামেরার wide মধ্যে angle কিন্তু or ইআইএস telephoto রয়েছে। have ফোনটিতে optical image ওয়াইএস stabilization, থাকছে না, which is ফোনটিতে definitely a consideration ইআইএস when রয়েছে। buying a smartphone. Electronic image stabilization can only get you so far. Now, you might be like, hey Jerry, where's that vibrator you've been talking about? And honestly, I have no idea, but we're gonna keep digging until we find it. Last year, CMF included a coin-style vibrator, and this year they say it's a linear axis unit, but you've got eyeballs as good as mine, and I'm not seeing it anywhere. The only place I can think of that they would have hit it is inside the lower loudspeaker, but putting the vibration motor in with the balls would have turned the balls to powder, and that can't be right. Interestingly enough, CMF has separated the balls from the speaker. সো The chamber of অনেকগুলা balls বল is off to the দেখতে পাচ্ছি। side, অলরেডি and it বলেছে has the এগুলো কি internal loading আসলে। cable running through its center. If we go back to the larger speaker chamber and lift up the স্পিকারের rubber সাউন্ড speaker cone, you can ইমপ্রুভ see the করার জন্য copper বেসিক্যালি wires এগুলো that ইউজ drive করা the হয়। আবারও driver. বলছি। And under that driver, we get a small glimpse of what's actually going on. You can see the straight, flat strip spring is on one side, and it looks like there are multiple coils of wire underneath the speaker driver. The flat spring adds the counterforce needed to stabilize the vibrator when it's not vibrating.
And the two circular coils are what pull the individual magnets, beginning the reciprocating single-axis vibration when you get a notification. It's pretty brilliant to include the vibrator inside the speaker housing. This saves space inside the phone and gives the speaker itself more volume than it would have otherwise, which helps improve the sound quality. I think it's a good move. Yeah, mine being all torn apart now means that my orange CMF Phone 2 Pro has vibrated its last vibration, but the rest of it should still work just Good. fine. I'm a big fan of the innovation and an extra big fan of the price point. And I'm looking Exactly. forward to seeing what CMF প্রাইজের জন্য সবাই এটার বিগ Everything's ফ্যান। still working. Don't forget to eat your carrots and check out stamps.com for সো এই পর্যন্ত যা কিছু দেখলাম CMF 2 Pro মোটামুটি ভালোই লেগেছে। মানে অ্যাকর্ডিং টু প্রাইস ফোনটির স্পেসিফিকেশন ইট ওয়াজ গুড। অ্যান্ড ফোনটিতে কিছু, কিছু ব্যাপার ছিল যেগুলো হচ্ছে অনেকে আশা করেছিলাম যেগুলো নেই ফোনটিতে, বাট অনেক কিছুই রয়েছে যেগুলো আসলে আমাদের চাওয়ার মধ্যে, যেগুলো আমাদের প্রাইস অনুযায়ী যেগুলো আমরা এক্সপেক্ট করি, অনেক কিছুই ছিল ফোনটিতে। সো যেহেতু এটি কোনো রিভিউ না, তাই ফোনটি নিয়ে এর থেকে বেশি কিছু আর বলতে পারছি না। সো দ্যাটস ইট।